Hi, andarki namaste. Na peru Sanjana, tinuma Chelli. Hi, na peru Sahithi, tinuma Akka. We're two sisters. Anu memu Amerikalo untamu. Okay, so before we get into this video, if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe and meet family and friends so go to share Kondi. Also, all of our videos have English subtitles, and those subtitles will be available within 24 hours of us posting our video. Alright, so poddunninchi rain partane undannamata, and iroju Friday, so maaku classes unnai as usual. Yeah, and nenaithe poddun 5 katta legsanu, and from there on, like 4 ke atla anukuntanu varsham start ayindi, so it's been raining all day. Yeah, ippudu kuda slight ga drizzle avutundi. So varshamu partundani mummy aithe poddunne mirchi bhaji chesindi, and they were so yummy. Yeah, we had them with onions and lemon. Yeah, so obviously mirchi bhaji paina ini pettukunte inka extra tasty ga untundi. And now మేము చెప్పామన్నమాట అమ్మకి సరే మిర్చి బజ్జీ తిన్నాం కాబట్టి పానీపూరి కూడా చేసుకుందాము ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయింది తిని అండ్ ఆల్సో వర్షం పడుతుంటే పానీపూరి చాలా బాగుంటుంది కదా. So now we're making pani puri and we're going to show you guys how to make it, and that too without puri. So we're going to show you guys pani puri without puri. Let's get into the video. Okay, so నేను ఇది మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ స్టీమర్లో నేను ఆల్రెడీ వాటర్ హాఫ్ ఫిల్ చేసి అండ్ దెన్ ఐ టర్న్ ద స్టవ్ ఆన్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసాను. సో ఎందుకంటే మనము పొటాటోస్ కట్ చేసే లోపల ఈ వాటర్ బాయిల్ అవ్విద్దని. సో మీరు చూస్తున్నట్టయితే we're using red potatoes and వీటికి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ది అదర్ వన్స్. సో అందుకనే మేము రెడ్ పొటాటోస్ వాడుతున్నాము. And we're using 1, 2, 3, 4, 5, 6 potatoes. And మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను ఈ కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఫాస్ట్గా బాయిల్ అవుతాయి. అండ్ నాకైతే నా ఫేవరెట్ వెజిటబుల్ పొటాటోస్ అన్నమాట, ఎందుకంటే ఏ డిష్ చేసినా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ సో ఈజీ, లైక్ ఎంత ఈజీగా జస్ట్ కొంచెం కారం అండ్ కొంచెం ఉప్పు వేస్తే చాలు ఏ డిష్ అయినా బాగుంటుంది పొటాటోస్తో. సో మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను అన్ని క్యూబ్స్లో కట్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఫాస్ట్గా స్టీమ్ అయిపోయింది, అప్పుడు మనకి పొటాటోస్ తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి. Okay, so these potatoes are done. నేను కట్ చేసేసాను వీటిని. అండ్ నౌ ఇది స్టీమర్ పైన పెట్టేస్తే మనకి కుక్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్లేమ్ కూడా పెంచుతాను. Okay, Sahithi ipude potatoes pettindi stove paina because they'll cook, and nenaithe ipudu mem podduna soak chesam annamata veetilni. We soaked chickpeas this morning, and is chickpeas nenu ippudu water esesi stove paina pettanu, avi kuda boil avutayi. So potatoes and chickpeas will boil at the same time, and chickpeas pani puri lo chala baguntayi because they're really high in protein and they taste really good. Okay, chickpeas ni memu podduna 10 katla naanbettamu, so we soaked them for about 6 hours, and then ippudu lid pettesi stove paina pettestanu. And manam chickpeas ni oka 5-6 whistles vachetappudu appudu varaku wait cheyali. ఓకే, సో నేను మీ అందరికి ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తాను, మనము ఏమేమి వేసుకోవాలని నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ మీరందరూ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే
these are our ingredients. And first అయితే ఇది tamarind water అన్నమాట. సో మేము చింతపండుని వాటర్తో కలిపి ఇక్కడ పెట్టాము. And this is about half cup పెట్టాము. And then ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇది cilantro and mint అన్నమాట. And ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది మన పానీకి బేస్ అన్నమాట. ఇవే మనకి ఎక్కువ ఫ్లేవర్ని ఇస్తాయి పానీలో, వాటర్లో. And then over here ఇది మీరు చూస్తున్నట్టయితే this is empty, కానీ దీంట్లో ఇట్లాంటిది 2 వాడాలన్నమాట వాటర్. సో ఇది 4 cups పట్టిద్ది, అంటే మనకి 8 cups of water వేయాలి. And then over here we have salt. So salt kuda it's up to you, మీ టేస్ట్ ప్రకారం వేసుకోండి, కానీ మేమైతే ఒక half teaspoon యాడ్ చేస్తాము. And then ఇక్కడైతే 1 whole lemon యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ లెమనే వాడండి ఎందుకంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ మన పానీని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేవర్ఫుల్గా చేస్తుంది. And then we have 4 jalapenos. సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ఎక్కువ స్పైసీ కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోండి, కానీ ఎస్పెషల్లీ నేనైతే ఎక్కువ స్పైసీ తినలేను కాబట్టి 4 యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. And then over here ఇదైతే పానీపూరి మసాలా, పానీపూరి పౌడర్ అన్నమాట ఇది. And then we have chaat masala. And then ఇదైతే మనకి ఆమ్చూర్ పౌడర్. And then ఇది బ్లాక్ సాల్ట్. సో ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ పానీపూరి మసాలా, చాట్ మసాలా, అండ్ that was an ఆమ్చూర్ పౌడర్, అది క్యూమెన్ పౌడర్ అన్నమాట. సో ఈ 3 అయితే హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ఇదైతే ఒక పించ్ యాడ్ చేసుకోండి బ్లాక్ సాల్ట్ని. And then over here ఇవైతే మన టాపింగ్స్, మన పానీపూరి టాపింగ్స్. అండ్ మేమైతే ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుంటాము. అండ్ దీస్ ఆర్ రెడ్ ఆనియన్స్. అండ్ ఇవి కూడా చిన్న పీసెస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే తినడానికి బాగుంటుంది కాబట్టి. And then we also have bundi. So ఇది store bought కాదు, మమ్మీ చేసింది పొద్దున్నే when she was making bhaji. So we're gonna add some bundi as toppings as well. And ఈ అయితే మీరు obviously చూస్తున్నట్టయితే just toppings and pani ingredients. So you might be wondering మరి పూరికి ఏం వాడతారని. నేను పూరి ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకపోతే మేము ఏం చేస్తాం పూరితో అని మేము we're gonna show you later in the video. ఓకే, నేను ఇప్పుడు పానీపూరి వాటర్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అండ్ అది మనం స్టార్ట్ చేసే ముందర వీ హ్యావ్ టు బ్లెండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇంగ్రీడియంట్స్. అండ్ మనం ఏం బ్లెండ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న హెర్బ్స్ని మనం ముందర కట్ చేయాలి. సో ఐమ్ గోనా కట్ దీస్. అండ్ ఈ హెర్బ్స్ని మేము we're using mint, fresh mint and fresh coriander. సో ఇది నేను కట్ చేస్తాను. అండ్ మనం ఎక్కువ కట్ చేయక్కర్లేదు బికాజ్ అది బ్లెండర్లో వెళ్ళినప్పుడు బ్లెండరే ఎక్కువ పని చేసింది. సో వీ జస్ట్ హావ్ టు కట్ ఇట్ అ లిటిల్ బిట్. ఓకే, అండ్ ఈ 4 jalapenos కూడా కొంచెం బిగ్ క్యూబ్స్లో కట్ చేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం వాటర్ వేస్తాను. అండ్ ద వాటర్ మనం బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ కొంచెం హెల్ప్ అవ్వటానికి కొంచెం వాటర్ వేస్తాము. సో దిస్ వాటర్ ఐమ్ గోనా గెట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రిడ్జ్. అండ్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ జనరల్గా ఎక్కువ చల్లంగా ఉంటుంది అని అనుకుంటారు, బట్ మేమైతే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసుకున్నాము. సో ద ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ ఇస్ నాట్ దట్ కోల్డ్ అండ్ మనం డ్రింక్ చేసే టెంపరేచర్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లెండర్ జార్లో మనం కట్ చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ జస్ట్ చాలా కొంచెం వాటర్ వేస్తాను. సో ఈ మిక్స్చర్లో మనకి కొత్తిమీర ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ మింట్ తక్కువ ఉండాలి. అండ్ మనం చిల్లీస్ కూడా మన స్పైస్ లెవెల్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేసేస్తాను.
mana kodina and kothmera water ready అయిపోయింది and Sahithi will show you the rest of making the water. Okay, so నేను ఇప్పుడు potatoes ని check చేయబోతున్నాను. I cook అయినా లేదా అని చూస్తాను. And a really good tip is ఇది మనము fork తోటి potatoes ని గుచ్చితే fork చేస్తే అప్పుడు మనకి తెలిసిద్ది అనమాట. ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళిపోతే that means that the potatoes are done. కానీ అది కొంచెం వెళ్ళకపోతే అప్పుడు ఇంకా కుక్ కావాలని తెలిసిద్ది. Okay, so ఇది చూడండి ఎంత ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళింది and ఎంత ఈజీగా బయటకు వచ్చింది. So that means that it's cooked. నేను ఇప్పుడు ఆపేస్తాను స్టవ్ని. Okay, so ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 4 whistles వచ్చేసింది. And that was the 5th one. ఇప్పుడే 5th వచ్చింది. సో ఆపేస్తాము ఎందుకంటే మన chickpeas కూడా అయిపోయినాయి. Okay, so ఇది సంజన ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా వాటర్ అన్నమాట. సో నేను ఇది దీంట్లో వేస్తున్నాను మనం మిక్సింగ్ బౌల్లో. Okay, so నేను ఇది ఆల్రెడీ వేసేసాను బౌల్లో. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఐమ్ గోనా యాడ్, నేను నెక్స్ట్ మన టామరిన్ అండ్ వాటర్ పేస్ట్ని యాడ్ చేస్తాను. అండ్ దిస్ ఈస్ half a cup. సో కానీ ఇది మీ ఇష్టం, మీకు ఎక్కువ పుల్లగా కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. కానీ మేము ఆల్రెడీ లెమన్ కూడా యాడ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ ఓన్లీ యాడింగ్ a little bit. And then now I'm gonna add salt. Again, salt మీ టేస్ట్ ప్రకారం, కానీ నేనైతే ఒక half teaspoon యాడ్ చేస్తున్నా. Okay, and then ఇది 1 tablespoon of pani puri masala. And then ఇదైతే 1.5 teaspoons of chaat masala and 1.5 teaspoons of cumin powder యాడ్ చేస్తాను. So this is black salt, and black salt compulsory ఏం కాదు, కానీ జస్ట్ వేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది, ఎస్పెషలీ మన చాట్స్ అండ్ పానీపూరి లాంటి వాటిల్లో. సో ఇది కొంచెము జస్ట్ ఒక ఫ్యూ పించెస్ యాడ్ చేయండి అంతే, కొంచెం చాలా లైట్గా. సో మన ఈ పౌడర్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను లెమన్ యాడ్ చేస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు లెమన్ పిండుతాను. సో మన లెమన్తో ఏంటంటే ఎక్కువ పుల్లగా ఉండదు, కొంచెం స్వీట్గా కొంచెం పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది. సో అందుకని నేను 1 whole యాడ్ చేసేసాను. ఓకే, సో సంజన ఇప్పుడే వాటర్ తెచ్చింది, అండ్ దిస్ ఇస్ 4 cups of water. ఇంకో 4 cups యాడ్ చేస్తే టోటల్ 8 cups of water వేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పొటాటోస్ని వేరే ప్లేట్లో తీస్తాను. అండ్ మనం పొటాటోస్ని తీసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు పీల్ ఇట్, అండ్ పీల్ చేసి మ్యాష్ కూడా చేయాలి. ఓకే, సో మన పొటాటోస్ అయిపోయినాయి, అవి బయటికి తీసి వెయిట్ చేస్తున్నాం కూల్ అవ్వడానికి. అండ్ ఈ లోపల మన chickpeas కూడా అయిపోయినాయి అండ్ విసిల్ కూడా అయిపోయింది, యాజ్ యూ గైస్ కెన్ సీ. సో అందుకని నేను మూత తీసేసి మన chickpeas కూడా బయట తీద్దాము. సో ఇప్పుడే నేను సాయితి పొటాటోస్ని పీల్ చేసాము అండ్ కొంచెం మ్యాష్ చేస్తున్నాం ఫోర్క్ వాడి. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయింది. అండ్ మీరు పానీపూరి తినేటప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ప్లెయిన్గా ఎట్లానే తినేయటము విత్ ద పూరి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్టీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇవన్నీ కలిపేసుకొని అండ్ దెన్ యాడ్ దీస్ 2 పౌడర్స్, ఈ 2 యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుంది. మేమైతే ఎక్స్ట్రా టేస్టీ తిందాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐమ్ గోనా మిక్స్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టుగెదర్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం మ్యాష్ చేసుకున్న అని బాయిల్ చేసుకున్న పొటాటోస్ అండ్ దెన్ చిక్ పీస్ మనం ఈ కూడా ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్నాము. అండ్ దెన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఆనియన్స్ పైన కూడా గార్నిష్ లాగా కూడా వేసుకుంటాం కాబట్టి ఎక్కువ యాడ్ చేయొద్దు, ఒక 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో సేమ్ విత్ బూందీ కూడా మనం వాటర్ పైన వేసుకున్నాము అప్పుడు బాగుంటుంది, కానీ అప్పుడు మెత్తగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే క్రంచీగా ఉంటుంది మనం తినేటప్పుడు. ఓకే, అండ్ దెన్ నేను ముందర చెప్పినట్టు ఇంకా మన టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కొంచెము క్యూమెన్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, అంటే జీలకర్ర పొడి. సో ఇది ఒక 1/2 teaspoon and then 1/2 teaspoon of chaat masala. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని మనము పానీపూరి మిక్చర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, సో మనం అన్నీ ప్రెప్ చేసేసుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర పానీ ఉంది, వీ హ్యావ్ ద మిక్స్చర్, ఉల్లిపాయలు అండ్ మన టాపింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో మనం ఒక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మిస్ అవుతున్నాం పానీపూరిలో. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఇట్ ఇస్? ఇట్స్ అ పూరి. సో మీరందరూ take if you want to guess what we're using for puri, pause the video right here. ఇక్కడ వీడియోని పాజ్ చేసి మీరు మేమేం వాడతాము అనుకుంటున్నారని పూరి కోసము pause the video and comment down in the comment section below. We're using scoops, a healthy alternative to puri. Alright, so ఇది ఏంటంటే మనకి దొరుకుతాయి కదా గ్రోసరీ స్టోర్లో. ఇది ఏంటంటే టోర్టియా స్కూప్స్ అన్నమాట. టోర్టియా చిప్స్ దొరుకుతాయి కానీ స్కూప్స్ కూడా దొరుకుతాయి. మేము లైక్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ రిమెంబర్ పానీపూరి అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఈ స్కూప్స్తోనే తింటాము, ఎందుకంటే ఇట్స్ సో హెల్తీ కంపేర్ టు డీప్ ఫ్రై పూరి. అండ్ పానీపూరి లాగా ఎక్కువ సాఫ్ట్గా ఫాస్ట్గా అయిపోవు అనమాట, చాలా క్రంచీగా చాలా బాగుంటాయి ఎక్కువసేపు. అండ్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ పైన హోల్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనము పానీపూరిలో హోల్ పెట్టేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు పెట్టేటప్పుడు బ్రేక్ అయిపోయింది కదా, వీటితో అయితే ఆ ప్రాబ్లం అస్సలు ఉండద్దు. సో మీరు చూస్తున్నట్టయితే we put the pani పైన ఇది బూందీ వేసాము అండ్ దెన్ ఇక్కడేమో మన స్కూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట, స్కూప్ షేప్ ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే లోపల హోల్ లాగా వచ్చింది, అప్పుడు మన అంత ఫిల్లింగ్ మొత్తము పైన ఉంటుంది, లోపల పడిపోకుండా ఉంటుంది. అండ్ మనం డిప్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా వాటర్ బయటికి రాదు, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇంత ముందర అన్నట్టు ఇది ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్లీ హోల్ ఉంటుంది పైన, సో జస్ట్ డిప్ చేసుకొని తింటాం అంతే. రెడీ? చాలా 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 బాగుంది. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ మనం అప్పుడప్పుడు డీప్ ఫ్రై తిన్నప్పుడు మన థ్రోట్లో కొంచెం ఆయిలీ ఫీలింగ్ వచ్చింది కదా, బట్ విత్ దీస్ చిప్స్ ఆ టేస్ట్ అస్సలు ఉండదు, ఆ ఫీలింగ్ అస్సలు ఉండదు. అండ్ మొత్తం ఇట్లా క్రంచీగా కూడా ఉన్నాయి. మీరు వీడియోలో చూసినట్టు మేము ముందర ఇట్లా పెట్టుకొని ఉంచాము అండ్ అస్సలు సాఫ్ట్ అవ్వలేదు, అండ్ దట్స్ సో రియలీ రియలీ క్రంచీ. అండ్ మన వాటర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది, కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పైసీనెస్ ఉంది, అండ్ సాల్ట్ కూడా మనం కొంచెం యాడ్ చేసాం కాబట్టి బాగుంది. ఆల్రైట్, ఇంకా తింటానే ఉంటాము. సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్
We hope you guys enjoyed and మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. అండ్ మీరు ట్రై చేస్తే కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి మీకు ఎలా టర్న్ అవుట్ అయిందని. Wow, ఎంత rain వస్తుందో as you guys can see, and it's perfect because we have 2 plates of pani puri and I'm ready to eat them. So thanks for watching our video. Please make sure to like, subscribe and share our channel with all your family and friends.